반갑습니다. 케비입니다. 지난 시간에는 여기에 있는 이 스카이폴 타워 크레인과 그 다음에 새로운 부두로 나가는 다리를 지어보았는데요. 이쪽으로 연결을 하려고 했던 이유가 이제 여기가 롤러코스터 때문에 공간이 없어서 공중에다가 확장을 해야겠다고 제가 말씀을 드렸죠. 근데 여기가 지금 구름에 가려서 그렇지 이렇게 보시면은 사실 꽤 공간이 생각보다는 좀 더 남아 있더라고요. 일단은 여기에 뭔가를 지으면은 위랑 그 보도를 연결을 해줘야겠지만, 그래서 일단은 여기에 롤러코스터가 한 대 정도 더 들어갈 수 있을 것 같아요. 지금 이 인버티드 코스터 하나밖에 없는 상황이기 때문에 코스터를 일단 먼저 하나를 추가를 해보고 그 다음에 이쪽을 연장을 해보도록 하겠습니다. 그러면은 바로 시작하겠습니다. The front cover is all you see, yeah. You even have it just for show, yeah. Never return to the library, cause you wanna read it slowly. Then you cringe at every page you read, and rip up every page you see. I ain't romance, more like mystery, but you never know it though. You say that I'm crazy, but you don't know me. But you don't know me. You say that it's easy, but you don't know me. But you don't know me. Yeah. You don't know. You don't know. You don't know me. Ever reading half the book, yeah. Don't rage when you lose the page, cause you're only on page 2. Oh, you thought the words were see-through. You thought my blurb was the issue. They say the best people are crazy too. You say that I'm crazy, but you don't know me. But you don't know me. You say but you don't know me. But you don't know me. Yeah. You don't know. You don't know. You don't know me. You don't know. You don't know me. I know I'm a closed book. I'm sorry, sorry, so sorry. It's because I can't explain my situation easily. But here's one thing you should know. I'm doing it for myself. I never make disclosures, cause I never have closure. You say that I'm crazy, but you don't know me. But you don't know me. You say but you don't know me. But you don't know me. Yeah. You don't know. You don't know me. You say that I'm crazy, but you don't know me. But you don't know me.
I turned you into a song, tell me would you love me? I know your arms are where I belong, so tell me would you love me? Oh, 'cause I can see it, it's crystal clear, it's written all within your eyes. Oh, and I can feel it, the spark is here, this love would ignite us to life, ignite us to life. Tell me everything I should do to get you to love me. If I risked it all for you now, tell me would you love me? Oh, 'cause I can see it, the pain appears, kaleidoscope colors align. Oh, and I can feel it in the atmosphere, this love would ignite us to life, ignite us to life. 네, 오늘도 이렇게 여러 가지를 지어봤는데요. 아까 타임랩스에서 나오지 않은 것들도 있어서 여기 이제 등대라던가 새로운 타워 크레인 같은 것들을 보이죠? 그러면은 이제 한번 같이 천천히 살펴보시겠습니다. 이제 여기에 제가 플라잉 코스터를 한 대 지었는데 이렇게 안쪽에 보시면은 여기 정거장이 있고 이제 그 위에 보도를 한 겹 더 둘러서 이렇게 온실을 만들었죠. 원래 여기도 놀이기구를 하나 더 넣을까 했는데 지금 이 맵에 있는 놀이기구들이 전반적으로 이제 높이가 높은 것들이라서 이 위에 있는 인버티드 코스터 트랙에 자꾸 걸치더라고요. 그래서 뭘 넣지를 못하고 이제 그냥 온실로 마무리를 했습니다. 뭐 지금 여기 워낙 녹지가 부족해서
온실 같은 게 있으니까 좀 더 보기가 좋죠. 약간 그 근대 느낌도 나고. 그래서 이제 여기 트위스터 출구 쪽에 있던 이 가교랑 연결을 하고, 또 이쪽으로는 터널을 뚫어서 이 원래 있던 곳으로 나가게 했습니다. 그래서 여기 있는 파이프들도 좀 위치를 다시 조정을 해줬죠. 이것도 지난 시간에 봤던 것처럼 이제 롤러코스터를 직접 타보는 걸 해보고 싶은데, 이게 또 플라잉 코스터는 엎드려서 타는 거거든요. 그러다 보니까 좀 그 시점이 이상하게 나오더라고요. 그래서 보기 썩 그렇게 좋지는 않은 것 같더라고요. 그래서 트랙 자체는 이제 여기에서 이 다리 사이로 또 이제 절묘하게 올라와서 인버티드 코스터랑 겹치지 않는 선에서 이렇게 또 자기 영역을 차지하면서 한 바퀴 이렇게 삥 돌다가 이 안쪽으로 들어가게 돼 있습니다. 그리고 여기 있는 등대랑 그 다음에 새로운 타워 크레인이 생겼는데, 일단 타워 크레인부터 보시면은 이거는 사실 타임랩스에서 생략했던 이유가, 그냥 여기에 이제 이 뭐랄까 트랙들이 공중에 떠 있으니까 이걸 좀 지지해주는 지지대 같은 걸 만들려고 이렇게 처음에 철탑을 만들었거든요. 근데 이것도 철탑을 만들고 나니까 왠지 여기 있는 이 타워 크레인과 느낌이 비슷한 것 같아서 좀 그러니까 다른 색깔로 이렇게 타워 크레인 형태로 지어봤어요. 얘는 이제 이게 대각선으로 뻗어 있어가지고 지금 뭐랄까 여기에는 되게 여러 가지 뭐 케이블도 달아놓고 뭐 톱니바퀴도 있는데, 이게 대각선 방향으로 돼 있는 건 없어가지고 지금 좀 허하게 비어 있기는 합니다만, 그래도 이렇게 보면은 뭔가 좀 더 뭔가 이렇게 갖춰진 것 같은 느낌이 들죠. 왠지 아래쪽에 좀 더 기반 시설 같은 걸 만들어줘도 될 것 같다는 느낌은 들기는 하는데. 그리고 옆에 여기는 이제 등대를 생각하고 지어봤습니다. 이제 이 플라잉 코스터의 가장 높은 지점을 뭔가 지탱해주는 역할로 만들었는데, 여기가 이제 부두가 되니까 부두에는 또 등대가 있어야 되잖아요. 그래서 여기부터 시작해서 엄청 높은 등대를 만들었습니다. 이렇게 등대를 보시면 여기가 이제 반짝반짝하게 빛나는 거를 만들었는데, 제가 타임랩스에서도 이제 비행선 꽁무니도 이렇게 반짝반짝하게 만들었어요. 이거를 어떻게 만드냐면은 저도 이렇게 웹소핑을 하다가 봤었는데, 이렇게 빛이 나는 게 어떻게 만드냐면은 색을 찍어보면은 이게 999, 999예요. 이게 원래 최대값은 255거든요. 원래 이제 255를 셌다 하면은 하얀색이 되는 건데, 이렇게 그냥 하얀색이거든요. 근데 이거를 255를 넘는 숫자로 만들어주면은 그 색깔이 빛이 나요. 이게 R이 빨간색이니까 지금 빨간색으로 빛이 나죠. 그린도 올려주면은 이제 노란색이고, 뭐 이런 식으로 해서 블루를 999로 하면은 파랗게 지금 좀 빛이 나기는 해요. 이렇게 잘 보이지는 않지만 이렇게 옆에 하나를 더 놓고, 이 지금 블루 999죠. 255로 하고 하면은 이제 색깔이 다르죠. 얘는 지금 빛이 안 나는 거고 얘는 지금 빛이 나는 거예요. 그래서 이렇게 하면은 빛나는 피스를 만들 수 있는데, 이게 버그인지 의도된 건지는 저도 잘 모르겠어요. 그냥 255를 넘기면 얘가 발광체가 되는 것 같더라고요. 그 다음에 여기가 이제 푸드트럭 비행선이죠. 그러니까 뭔가 이제 입구에 있던 것처럼 이 비행선에 뭔가 이렇게 매달린 형태로 만들면은 이 공중에 떠 있어도 좀 덜 어색하지 않을까라고 생각을 해서 만들었어요. 처음에는 이게 지금 보도랑 붙어 있는 상태였는데, 이게 너무 좀 어색하니까 이렇게 구두를 한 칸 띄워서 만들어주고, 이렇게 보시면은 여기 이제 상점들, 연구하는 상점들이 또 있죠. 여기는 이제 피크닉 테이블처럼 만들었어요. 하늘 위에서 아래를 바라보면서 이렇게 감자튀김을 먹을 수 있는 곳이죠. 이것도 이제 피스는 기둥을 하나 놓고, 반칸짜리 기둥을 이렇게 살짝 묻어서 놓고, 그 다음에 이 원판, 도형에 있는 그 원판을 위에 올리고, 그 다음에 천막 탭에 보면 이 우산이 있을 거예요. 그 우산 이렇게 붙여주면은 피크닉 테이블처럼 만들 수가 있습니다. 좀 쓰레기 좀 치워야 될 텐데. 네, 지난 시간에는 이번 편이 완결이 될 것 같다고 말씀을 드렸는데, 어떻게 분량 조절에 실패를 해서 다음 편까지 이어서 해야 될 것 같습니다. 하지만 이제 거의 완성이 되어가고 있는 모습이죠. 그러면은 다음 영상에서 뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.